స్టూడెంట్స్, వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్. ఈ సెషన్లో మనము 9th క్లాస్లోని ఫస్ట్ చాప్టర్ రియల్ నంబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేద్దామమ్మా. సో వాట్ ఆర్ రియల్ నంబర్స్, రైట్? ఫస్ట్ 6th క్లాస్లో మనము న్యాచురల్ నంబర్స్ గురించి నేర్చుకుని ఉంటాం. ఆల్ కౌంటింగ్ నెంబర్స్ ఆర్ కాల్డ్ న్యాచురల్ నంబర్స్. ఆల్ న్యాచురల్ నంబర్స్ టుగెదర్ జీరో ఆర్ కాల్డ్ హోల్ నంబర్స్ అంటారు అన్నమాట. అలాగే 7th క్లాస్లో ఫస్ట్ చాప్టర్ ఇంటీజర్స్ గురించి నేర్చుకుని ఉంటారు. 0, 1, 2, 3 and so on, minus one, minus 2 and so on. All positive and negative natural numbers together zero are called integers. Integers are also denoted by set of integers is also denoted by z. Next 8th class లో our first chapter రేషనల్ నంబర్స్ అన్నమాట. రేషనల్ నంబర్స్ సెట్ ని q తో డినోట్ చేస్తాం, ఎందుకంటే రేషనల్ నంబర్స్ ఆర్ ఆల్సో కాల్డ్ యాజ్ కోషియంట్ నంబర్స్. ఓకే, ఎనీ నంబర్ విచ్ కెన్ బి రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q where p comma q are integers and q does not equals to 0. డినామినేటర్ 0 కాకూడదు. ఈ ఫామ్ లో రాయగలిగిన నంబర్స్ అన్నిటిని మనం రేషనల్ నంబర్స్ అని నేర్చుకున్నాం. రేషనల్ నంబర్స్ ని ఫర్దర్ గా 2 టైప్స్ గా ఉంటాయి. టర్మినేటింగ్ డెసిమల్ నంబర్స్, నాన్ టర్మినేటింగ్ రిపీటింగ్ డెసిమల్ నంబర్స్. వీటి గురించి మీరు 8th క్లాస్ లో నేర్చుకుంటారు. అండ్ 9th క్లాస్ లో ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ గురించి నేర్చుకుంటాము. నంబర్స్ విచ్ కెనాట్ బి రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q ఆర్ నాన్ టర్మినేటింగ్ నాన్ రిపీటింగ్ డెసిమల్స్. వీటిని ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ అని పిలుస్తాం. మనకు ఫర్దర్ గా ఈ చాప్టర్ లో ఆ టాపిక్ వస్తుందమ్మా. రైట్, దీస్ టూ నంబర్స్ టుగెదర్, యూనియన్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఈజ్ కాల్డ్ రియల్ నంబర్స్ అన్నమాట. ఒకసారి మనము ట్రీ డయాగ్రామ్ లో చూసినట్టయితే డిఫరెంట్ నంబర్ సెట్స్ ని అబ్జర్వ్ దిస్ ట్రీ డయాగ్రామ్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ నంబర్ సెట్స్. Natural numbers, whole numbers, integers, all these together are called rational numbers. ఎందుకంటే వీటన్నిటిని మనం p by q ఫామ్ లో రాయొచ్చు, రైట్? సో irrational numbers are apart from this అన్నమాట. సో యూనియన్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ రియల్ నంబర్స్ సెట్. రియల్ నంబర్స్ సెట్ ని మనం క్యాపిటల్ ఆర్ తో డినోట్ చేస్తాం. రియల్ నంబర్స్ కాకుండా మనకు ఇమాజినరీ నంబర్స్ కూడా ఉంటాయండి. సో యూనియన్ ఆఫ్ రియల్ అండ్ ఇమాజినరీ నంబర్స్ ఆర్ నథింగ్ బట్ కాంప్లెక్స్ నంబర్స్ అన్నమాట. మీరు ఈ కాన్సెప్ట్ గురించి ఇంటర్మీడియట్ లో నేర్చుకుంటారు, రైట్? సో 9th క్లాస్ లో మనం రియల్ నంబర్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అంటే ఏంటి? రేషనల్ నంబర్స్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ రెండిటి గురించి మనం ఈ చాప్టర్ లో డిస్కస్ చేస్తాం, రైట్? సో ఫస్ట్ ఈ 4 ఎక్సర్సైజెస్ లో కూడా ఈ చాప్టర్ లో మనకు 4 ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయండి. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4. సో ఈ 4 ఎక్సర్సైజ్ లో ఫస్ట్ ఎక్సర్సైజ్ అనేది ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్ ఆఫ్ 8th క్లాస్ కాన్సెప్ట్ అనమాట. రేషనల్ నంబర్స్ గురించి ప్రాక్టీస్ ఎక్సర్సైజ్. సో ఇది కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఇర్రేషనల్ నంబర్స్ మనకి ఇక్కడ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాయి. ఫస్ట్ 1.1 ఎక్సర్సైజ్ లోని ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. ఓకే స్టూడెంట్స్, వన్స్ అగైన్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. రియల్ నంబర్ సెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ యూనియన్ ఆఫ్ రేషనల్ అండ్ ఇర్రేషనల్ నంబర్స్, రైట్? రేషనల్ నంబర్స్ ఏంటి? నంబర్స్ విచ్ కెన్ బి రిటన్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ p by q. p by q ఫామ్ లో రాయగలిగినవి, where q does not equals to 0. The numbers which cannot be expressed in the form of p by q are called irrational numbers, right? Okay students, first exercise లోని కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ ఇక్కడ సాల్వ్ చేద్దాం. Write any 3 rational numbers అంటున్నారు. సో p by q ఫామ్ లో ఏవైనా 3 నంబర్స్ రాస్తే సరిపోతుంది ఆన్సర్, రైట్? ఎక్స్ప్లెయిన్ రేషనల్ నంబర్స్ ఈజ్ ఇన్ యువర్ ఓన్ వర్డ్స్ అంటున్నారు. రేషనల్ నంబర్స్ ని మన ఓన్ వర్డ్స్ లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమంటున్నారు. So rational numbers are numbers which can be written in the form of p by q where q does not equals to 0. Right. Rational numbers ni further ga 2 types ga classify chestunnadu. 2 types untayi. Evi terminating decimals, non terminating repeating decimals. వీటన్నిటి గురించి మీరు 8th క్లాస్ లో నేర్చుకున్నారు. రైట్, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. గివ్ వన్ ఎగ్జాంపుల్ ఈచ్ టు ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అన్నారు. ఏ నంబర్ విచ్ ఈస్ రేషనల్ బట్ నాట్ అన్ ఇంటీజర్ అని చెప్తున్నారు. రేషనల్ అవ్వాలి, ఇంటీజర్ కాకూడదు, రైట్? సో p by q ఫామ్ లో నంబర్స్ ని మనం రేషనల్ నంబర్స్ అంటాము. బట్ అక్కడ క్యాన్సిలేషన్ జరిగి ఇంటీజర్స్ రానటువంటి నంబర్స్ ని రాయాలి. ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నట్టయితే 10 by 2 రాసామనుకోండి. దిస్ ఈజ్ రేషనల్ నెంబర్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఇంటీజర్. ఎందుకంటే చూడండి 2 1s 2 5 క్యాన్సిల్ చేస్తే మనకు 5 వస్తుంది. సో దీన్ని ఇంటీజర్ కూడా చెప్పాం మనం, అవునా? సో ఇలాంటివి కాకుండా జస్ట్ p by q ఫామ్ లో ఉండే నంబర్స్ ని 3 నంబర్స్ రాస్తే సరిపోతుంది. A whole number which is not a natural number అంటున్నాడు. సో న్యాచురల్ నెంబర్స్ గురించి మనం
న్యాచురల్ నెంబర్ లో రాస్తుంది. వాట్ ఈస్ ఆన్సర్ అంటే డెఫినెట్లీ 0. 0 అనేది హోల్ నెంబర్స్ లో ఉంటుంది, హోల్ నెంబర్ అవుతుంది, బట్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ న్యాచురల్ నెంబర్. నెక్స్ట్, సో ఇలాగా ఈ క్వశ్చన్స్ కి మీరు ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేయండి. నౌ లుక్ అట్ థర్డ్ ప్రాబ్లం. ఫైండ్ 5 రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 and 2 అన్నారు. ఫైండ్ 5 రేషనల్ నెంబర్స్ బిట్వీన్ 1 and 2. ఓకే, ఈ ప్రాబ్లమ్ ని మనం 2 మెథడ్స్ లో సాల్వ్ చేయొచ్చు. ఫస్ట్ వాళ్ళ ఫార్ములా చూద్దామమ్మా. సో ఏ రేషనల్ నెంబర్ బిట్వీన్ A and B. A and B మధ్యలో ఒక రేషనల్ నెంబర్ ఏమవుతుందంటే A plus B by 2 అనమాట. యావరేజ్ ఆఫ్ దీస్ 2 నెంబర్స్ అనమాట. రైట్, ఇది ఫార్ములా టు ఫైండ్ ఏ రేషనల్ నెంబర్ బిట్వీన్ 2 రేషనల్స్. ఇక్కడ 1 and 2 ఇచ్చారు. 1 and 2 బిట్వీన్ దీస్ 2 మనం 5 రేషనల్ నెంబర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది. రైట్, సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ యూజింగ్ దిస్ ఫార్ములా, let us solve this in another method. What are given rational numbers here? Given rationals are 1 and 2 కదా. సో 1 and 2 మధ్యలో ఏవైనా 5 రేషనల్ నెంబర్స్ రాయాలి. వెరీ సింపుల్. 5 రేషనల్స్ between 1 and 2 are, we can write 1.1. definitely it lies between 1 and 2. Next we can write 1.2, 1.3, 1.4, 1.5. it's enough. సో 5 రేషనల్ నెంబర్స్ వచ్చేసాయి కదా. లేదంటే అనదర్ మెథడ్, సెకండ్ మెథడ్ లో దీన్ని ఎలా సాల్వ్ చేయొచ్చో ఒకసారి చూద్దాం. రైట్, సో షల్ ఐ రైట్ 1 as 10 divided by 10 and 2 as 20 divided by 10. if we simplify these two fractions, definitely we will get 1 and 2. Now observe the denominators, both are 10 and 10. Between these two, 10 by 10 and 20 by 10, we can write 5 rational numbers. Now 5 rationals between these. So 10 after 11 by 10, 12 by 10, 13 by 10, 14 by 10, 15 by 10. So all these are nothing but these rational numbers. అవునా, ఇక్కడ డెసిమల్ ఫామ్ లో రాసాము, ఇక్కడ డెసిమల్ ఫ్రాక్షన్ ఫామ్ లో రాసాము అన్నమాట. అంతే, వెరీ సింపుల్. నాట్ ఓన్లీ డినామినేటర్ 10, we can take denominator as any number. Suppose 1 ni I will write it as 6 by 6 and 2 ni 12 by 6 రాసాము. చూడండి, 6 by 6, 12 by 6. So this is nothing but 2 అన్నమాట. Between these two fractions మనం 5 rationals చెప్పాలి. వెరీ సింపుల్. చెప్పండి, ఇప్పుడు 6 after 7 కదమ్మా. సో 7 by 6, 8 by 6, 9 by 6, 10 by 6, 11 by 6. ఇలాగా we can find number of rational numbers between given 2 rational numbers అన్నమాట. యాక్చువల్గా between any 2 rational numbers there lies infinite rationals అన్నమాట. ఏవైనా 2 rational numbers మధ్యలో infinite rational numbers ఉంటాయి. దీన్ని మనము డెన్సిటీ ప్రాపర్టీ అని పిలుస్తాం. డెన్సిటీ ప్రాపర్టీ. there exists infinite rational numbers between any 2 rational numbers. This property is known as density property. So ఇలాగ మనము థర్డ్ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేసాం. ఓకే, సో ఫర్ నెక్స్ట్ ప్రాబ్లమ్స్ ప్లీజ్ వాచ్ అవర్ నెక్స్ట్ వీడియో.